තියෙනවා. දැන් අපි දැන් මේ දවස්වල කියනනේ නිවුස් ලයිෆ් ටයිම් එක කියලා. නිවුස් ලයිෆ් ටයිම් එක ඇත්තටම දවසයි දැන් තියෙන්නේ. අද නිවුස් එකක් ආවහම හෙට එන නිවුස් එකෙන් අද නිවුස් එක මිනිස්සුන්ට මතක නැහැ. නිවුස් වල ලයිෆ් ටයිම් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ප්‍රොඩක්ට්ස් වල ලයිෆ් ටයිම් එකක් තියෙනවා. ටෙක්නොලොජි එකෙත් ලයිෆ් ටයිම් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ if you are releasing one technology today, how long it will take for counter technology to come into the market. ඒ කියන්නේ counter technology එකක් market එකට එන්න Forbes magazine එක මීට අවුරුදු 1කමාරක් විතර කලින් කියනවා දවස් 7යි යන්නේ කියලා. දැන් බැලුවොත් ඒක දවස් අනිවාර්යෙන් 3-4කට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අද අපි මෙච්චර වියදම් කරලා ටෙක්නොලොජි එකක් launch කරත් counter technology එක එන්න වැඩි කාලයක් යන්නේ නැහැ. කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. So technology lifetime. So technology is changing at a pace නේ. ඒ කියන්නේ මේ technology එක දවස ගානේ change වෙගෙන යනවානේ. So the technology what you were using yesterday may not be the technology what you are using today. Completely different. So you got to identify this. So technological changes that are influencing. Then අපි කියනවා ecology. මොකද මේ ecology කියලා කියන්නේ? Ecology කියලා කියන්නේ natural environment එක. Then can we control tsunami? Can we control monsoons? Can we control typhoons? Can we control four seasons, winter, autumn, spring, summer? ලංකාවේ නම් නිරිත දිග මෝසම් ඊසාන දිග මෝසම් ඔය තියෙන මෝසම් කියන ඒවා ටික. Right? So can we control? We can't control නේ. අපි whatever the strategy we implement based on the changes in their natural environment. We can't control නේ. So but those natural environmental factors are controlling us. Global warming, right? අපි ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එහෙම diminishing natural resources, crude oil diminish වෙන එක, water මේ content එක අඩු වෙන එක. ඒතර අපි ගත්තොත් එහෙම natural fresh air වල මේ සංයුතිය වෙනස් වෙන එක, content එක වෙනස් වෙන එක. So ඔය ඔක්කොම, right? So diminishing environmental values නේ. Now when you look at that is affecting the business industry, entire industry. So if you're disturbing, let's say the entire industry, if the entire ecology is disturbed, you will not be able to do the business. So what happened? In natural environment also considered as an macro environmental factor, which is influencing the entire micro ecology. Then ethical factors. Ethics, child labor බෑ, සිගරට් විකුණන්න බෑ, කියන දුම්වැටි ප්‍රොමෝට් කරන්න බෑ, liquor ප්‍රොමෝට් කරන්න බෑ, right? කියලා කියනවා. Now the law is there. Okay, you can't advertise cigarette, you can't promote tobacco. Then සිගරට් තියෙන කඩයක් මොකද කරන්නේ? දැන් සිගරට් තියනවා කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? right? එතන ඒගොල්ලෝ පේස් කරනවා නීතිය මොකද්ද? Minors, you can't sell tobacco for minors. Minor කියලා කියන්නේ minor නෙමෙයි, minor කියලා කියන්නේ under 18 කියන එක. Under 18 කියලා කියන්නේ අර ඡන්දයිතිය නැහැ ඉන්නේ ලංකාවේ අවුරුදු 18ට අඩු decision making power එකක් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලන් තමයි minor කියලා කියන්නේ. minor කියලා කිව්වම ඉතින් minor. හරි. So minor, law වලදී අපි කියන්නේ when you enter into a contract with a minor, those are voidable contracts කියලා කියන. ඒවා valid නැහැ. එතකොට පොඩි ළමයෙක් එක්ක අපි contract එකක් ගැහුවොත් ඒක valid නැහැ. එතකොට law එකේ කියනවා බාල වයස්කාරයන්ට සිගරට් විකුණන්න බැහැයි කියලා. එතකොට කඩ ඉන්න මිනිස්සයා මොකද කරන්නේ? එහෙනම් ඒ නීතිය ගහනවා කඩේ බිත්තියේ. අවුරුදු 18න් 15ට සිගරට් අලෙවි කරනු නොලැබේ කියලා. දැන් හැමෝම දන්නවනේ එතකොට ඔතන සිගරට් තියෙනවා කියලා. හැමෝම දන්නවා එතන සිගරට් තියෙනවා. එයා ගහන්නේ මොකක්ද? So people, මේවා ethics, right? So දැන් සමහර companies ඕගොල්ලෝ ගත්තොත් එහෙම lion beer, right? well done. ඕගොල්ලන්ට lion beer advertisement එකක් මතකයි නේද? Okay. Nadi Ganga Tarane Kieliverla, that advertisement where the strong lion walk in a sunset, right? In a golden yellow background.
ඒගොල්ලෝ මොකද්ද කරේ සිංහයාව පෙන්නවා සිංහයාව පෙන්නලා මම කියන්නේ before the law impose saying that you can't advertise tobacco liquor කියන නීතිය එන්න කලින් ඒගොල්ලෝ කිව්වා සිංහයාව පෙන්නලා golden yellow sunset එකක ඒ කියන්නේ අර ඒ sunset එකේ strong sunset එකේ මේ සිංහයා යන එක කියලා ඉවරලා ඒගොල්ලෝගේ logo එක promote කරා lion beer කියලා දාලා is there a lion in you කියලා දැම්මා. Then once the law imposed, what did they do? They were removing the lion beer part. And they didn't do anything. They didn't do anything. For shorter period, what did they do? They were running the same advertisement without the logo and finally they were asking, is there a lion in you? Then නීතියට මේක මුකුත් කරගන්න විදියක් තිබ්බේ නෑ. I mean the term because I mean අපි අහන්නේ අපි සිංහ වංශයේ ඔබ එතකොට දැන් is there a lion in you ඔබේ හදවතේ සිංහෙක් ඉන්නවද දැන් අපි I mean Sri Lanka as a country even our national flag carries a lion නේ එතකොට දැන් අපි අහන්නේ ඔබේ හදවතේ සිංහෙක් ඉන්නවද කියන එක අපි නෙමෙයි කියන්නේ මම නෙමෙයි I mean to say in that brand they were asking indirectly even without communicating beer the මොනවද කින්දමන්ද කියලා communicate කරන්න නැතුව they were promoting that brand idea. So මෙන්න මේ legal barriers වෙන්න පුළුවන් ethical considerations වෙන්න පුළුවන් ඒවත් overcome කරගෙන සමහර companies යනවා. So ethics අපි ගත්තොත් එimhe ethical considerations කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය වගේ දේවල් එනවා අපිට company micro environment එකට force කරනවා. Pharmaceutical industry के उदाहरण के तरह pharmaceutical industry in I mean they said the law said you can't include any attractive cartoon characters attractive multicolor designs for kids drugs ඒක නීතියෙන් කියලා තියෙනවා. ඒතකොට දැන් මොකද දැන් සමහර වෙලාවට පොඩි ළමයෙක් එක්ක ෆාමසි එකට ගියාම ළමයා ඒ ඩ්‍රග් එක බොන්න නැති වෙන්න පුළුවන් ඒ පැකින් එකේ කන්සර්න් එක. ඒ පැකින් එයාට ආස පැකින් එක දුන්නේ නැති හින්දා. So law said okay you can't have cartoon characters you can't have attractive multicolors which might influence kids towards the drug කියන එක ඒක නීතියම කියලා තියෙනවා. So law said certain things but you can legal condition is another one මම මෙන්න මේ legal barrier එකක් avoid කරපු තව company එකක් තමයි Benson and Hedges කියන එක right Benson and Hedges ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති Benson and Hedges කියන්නේ මොකද්ද කියලා මේ මොනවද රවින්දි Benson and Hedges කියලා කියන්නේ මොනවා brand එකක්ද රවින්දි Benson and Hedges කියලා කියන්නේ මොනවා brand එකක්ද Hindi? Ravindra ඉන්නවද මෙතන? BNH? දන්නේ නැහැ සර්. බෝරු කියන්නේ. දන්නේ නැහැ. මොකද කියන්නේ? හරි. අපි අහමු අමාවි දන්නවද BNH කියන්නේ මොකද්ද? නෑනේ. නෑ සර්. අයිඩියා ගන්න. Okay. Benson and Hedges කියලා කියන්නේ world famous tobacco brand එකක්. දැන් ලංකාවේ නීතිය ආවා come on this is marketing okay. So ලංකාවේ rule එකක් ආවා you can't advertise tobacco කියලානේ. එතකොට Benson and Hedges still advertise කරා. කොහොමද කරේ ඕක? දැන් ඕගොල්ලෝ Benson and Hedges කියන brand එක ගත්ත මේක තියෙන මම අරගන්නම් මෙන්න මේක B&H කියන එක මෙන්න මේක. Right you all can see this. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ B&H කියන එක ප්‍රොමෝට් කරේ නැහැ. මොකක්ද ඒගොල්ලෝ කරේ? ඒගොල්ලෝ කරපු දේ තමයි මෙන්න මේ golden yellow background එකේ ඒගොල්ලෝගේ පැක් එකේ තියෙන golden yellow background එකකට මේ පැක් එක ගත්තොත් එimhe මෙන්න මේ golden yellow background එකේ jet black වලින් ඒ කියන්නේ thick black එකෙන් ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ and sign එක ගැහුවා. මෙන්න මේ golden yellow background එකේ jet black කියලා අපි ඒ කලර් එකට කියන්නේ ඒ කියන්නේ තනි කළු. ඒ කියන්නේ අර ඒ කියන්නේ කිසිම කලර් එකක් මික්ස් වෙච්ච නැති තනි කළු මේ එකකින් කිසිම ෂේඩින් එකක් නැතුව මෙන්න මේ and sign එක මේ ස්ටයිල් එකෙන්ම ඒගොල්ලෝ ප්‍රොමෝට් කරා. එතකොට දන්න පුද්ගලයා දන්නවා මේගොල්ලෝ කතා කරන්නේ B&H එක. මොකද background golden yellow background එකේ කළු පාට මේ and sign එක ආපු ගමන් they know මේ දැන් බලන්න මෙතන ඒගොල්ලෝ and sign එක මේ ප්‍රොමෝට් කරන්න පටන් ගත්තා. but ethical consideration base කරගෙන ඒගොල්ලෝ ඒක
නැවැත්තුවා. මොකද ඒක not nice හින්දා. so මෙන්න මේව තමයි මාකටිං වලදී අපි ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිකලි දැනගන්න ඕන දේවල්. මොකද සමහර වෙලාවට මෙන්න මේ environmental forces කියලා කිව්වහම අපිට threat එකක්. එහෙනම් how come we can get rid of those threats? How can we utilize maximum these things as opportunities? We need to know. හරිද? එතකොට macro environment එකයි micro environment එකයි තමයි two major environmental forces where you need to um, analyze under situation analysis. එතකොට මේක යටතේ තියෙන අනිත් ඒවා ටික අපි කතා කරමු අනිත් tools ටික. මේක පැහැදිලිද? Any questions there? Anyone is having any questions there? Anyone is having any questions there? Anyone? Any questions? Macro micro environment actors දෙක මේ කතා කරන්නේ. තාම වෙන මොකක්වත් ආවේ නැහැ. පැහැදිලිද? පැහැදිලිද? මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඒතර tools දෙකක් තියෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට assignment එකේ කියන්න පුළුවන් when analyzing the current situation it should focus on analyzing two major environmental actors, namely micro environment and the macro environment. Under micro environment, it should focus on these elements, killer elements. Under macro environment, you all have to focus on these elements, killer main elements. And අර ඒ විදිහට තමයි explain කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලන්ට pharmaceutical industry එකේ දත්ත හොයන්න ඕන. You don't have to find details, right? So ඒ introduction එක දීලා you can say okay, I mean to analyze the pestile. Okay මම තව එකක් කියන්නම්. අර macro environment එක analyze කරනකොට right අපි use කරපු අකුරු ටික අපි ගත්තොත් එහෙනම් අපිට වචන ටික අපි ගත්තොත් ඒ වචන වලින් අපි වචනවල පළවෙනි අකුර ටික අපි ගත්තොත් එහෙම මේ P S අපි ගත්තොත් එහෙම sorry L කියන එක අපි ගත්තොත් අපි මේකෙන් වචනයක් ඩිසයින් කරනවා. ඒකට අපි කියනවා ඇක්‍රොනිම් එකක් අපි ඩිසයින් කරනවා pestile කියලා. pestile. එතකොට අපිට මතක තියාගන්න ලේසි අපි PESTL කියන වචනේ pestile කියන ඇක්‍රොනිම් එක අපි මතක තියාගත්තොත් අන්න ඒකෙන් අපි කතා කරන්නේ එතකොට macro environment එකේ actors මොනවද කියන එක. Political, economical, social and cultural, technological, ethical, ecological and the legal. ඒතර ඔන්න තියෙනවා. ඒතර සමහර text books වල තියෙන බලන්න what are the factors, what are the I mean briefly explain pestile actors කියලා. ඒතර අපි දැනගන්න ඕනේ macro environment එකේ actors කියන එක අපි දැනගන්න ඕනේ. Guys, if you all can't understand, you all have to tell, right? මේ additional session එකෙන් උපරිම කාර්යය. Okay, so let's look at further the other tools. Any questions? Any questions? ඒතර ඔයගොල්ලන්ට explain කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ model එක දාලා පෙන්නන්න පුළුවන්. Right, when analyzing the macro environment, right? All the data මෙන්න මේකට එක උදාහරණයක් දාලාම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න පුළුවන් මේ model එක. මේ ටික අපි කතා කරාද? මේ ටික කතා කරා වගේ. නෑ සර්. නෑනේ. Right. Okay, maybe in the other class. Right. එතකොට මේකට අපිට example එකක් දාලා කියනකොට දැන් උදාහරණයක් විදිහට okay political, right? එහෙම නැත්නම් legal මොනවා හරි. අපි හිතමු law impose saying that okay you can't impose restrictions, right? Impose restriction අපි ගත්තොත් මේක economic condition එකනේ. Imports barrier, right? එතකොට මොකද impact to the business? high. මොකද අපිට raw material ගෙනල්ලා drugs හදන්න බෑ. ඒක opportunity එකක්ද threat එකක්ද? මේ OT කියලා කියන opportunity එකක්ද threat එකක්ද? ඒක threat එකක්. අපිට products raw material අරන් එන්න බෑ production එකක් කරන්න. නේද? ඒක threat එකක්.
ඒක high threat එකද medium threat එකද low threat එකද මේ මෙතන conditions ටික දාලා තියෙනවා. අපිට කියනවා නෑ මේක high threat එකක්. මොකද අපිට බඩු නැතුව විකුණන්න බෑ. business එක run කරන්න. So like that you can even bring this model and show okay when you are analyzing pestle, right? මෙතන pestle කියලා තියෙනවා. මොකද when you all look at textbooks released in 1980s ඒකේ තියෙන pest කියන ටික විතරයි. PEST political economical social and technological කියන එක. ඒතකොට 90s වල අග වෙනකොට ඒක pestle වුණා. ඒතර political economical social technological ethical and legal වුණා. right? එතකොට 2000 වල ඉඳලා මේක 2000 late 90s 2000 වල ඉඳලා මේක pestle වුණා. දැන් අපි අද කතා කරපු එක pestle වුණා. එතකොට මේ environment එකට focus කරන areas එක කාලෙට මේවා වැඩි වෙනවා. දැන් immediate future එකේ එන්න පුළුවන් තව දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි pandemic කියන එක එන්න පුළුවන්. අර මුළු ලෝකෙම effect වුණානේ. right? political environment වගේ pandemic කියන එක. අනිත් එක තමයි terrorism කියන එක කියන්න පුළුවන්. so ඔය දෙකත් macro environment එකේ condition දෙකක්. ඒතර pandemic ගමු current situation එකේ pandemic එක present pandemic we identified as an omnidirectional pandemic. omnidirectional pandemic කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මේ pandemic එක කොයි පැත්තෙන් කොයි පැත්තට එනවද කියලා කියන්න බෑනේ. මේ පැත්තෙන් මේ පැත්තට යන්න පුළුවන්, මේ පැත්තෙන් මේ පැත්තට යන්න පුළුවන්, මේ හැම පැත්තකටම විහිදෙනවනේ. right? ඒ වගේම හැම පැත්තකම return එනවනේ. ඒක තමයි මේකට direction එක කියන්නේ omnidirectional එක. එතන මෙන්න මේකත් add වෙන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. it might add into the macro environment in future. හරිද? so you all don't have to talk about that, but you all can talk about pestle part. පැහැදිලිද? anyone is having any questions? anyone is having any questions? anyone is having any questions? any questions? right. so අනිත් tool එක තමයි අපි කතා කරා micro environment එක. so you can talk about that as well. හරි. එතන තව tool එකක් ගැන ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන් stakeholder කියලා. එතකොට අපේ marketing plan එක ඇතුලේ තියෙන්න ඕන තව දෙයක් තමයි අපි situation analysis එක අපි කරනකොට right auditing tool එකක් විදිහට අපිට stakeholder analysis එකක් කරන්න පුළුවන්. y'all can talk about. So y'all can talk about okay inside your marketing plan, okay, when you do the environmental audit, it can be considered studying the stakeholders in the business. එහෙම කියලා ඉවරලා අපිට කතා කරන්න පුළුවන් stakeholder types කිහිපයක් තියෙනවා. We know stakeholders la kiyane kawuda කියන එක. We have an idea, no? I mean, we know, okay, those who are having some kind of an interest towards the organization, we identify that as stakeholders. එතකොට stakeholders ලා අපි categories 4කින් අපි identify කරගන්නවා. එකක් තමයි functional stakeholders කියන්නේ. මේ organization එකට link වෙලා ඉන්න විදිය functional linkages. මේ ඔක්කොම stakeholders ලා. right? employees ලා, right? unions ඔය ගත්තොත් internal environment එකේ ඉන්න stakeholders ලා. external environment එකේ direct අපේ මේ output එක connect වෙන stakeholders ලා. ඒ කියන්නේ consumer, I mean whatever the other industrial purchasers, එහෙම නැත්නම් retailers, distributors, wholesalers කියන කට්ටිය, ඒ කියන්නේ අපේ product එක purchase කරන කට්ටිය. so them together we identified as functional linkages. ඒ කියන්නේ organization එකට link වෙලා තියෙන විදිය. මේ organization එකේ main functions so functional linkages. Then we identified another linkage called enabling linkages, right? Because I mean business එක කරන්න අපිට enable කරනවා. අපිට හැකියාව දෙනවා. දැන් ගත්තොත් එම government එක authorize කරනවා private limited කරලා business එක කරගෙන යන්න. right? එක්කෝ sole proprietor partnership කරලා business එක කරගෙන. government authority එක දෙන enable, right? අපි එතනදී අපි identify කරගන්නවා enabling linkages කියලා. ඒතර දැන් අපිට ඒගොල්ලොනුත් අපේ organization එකත් එක්ක they also connected. Another part of stakeholders, right? You all don't have to explain each one of this. You all can say
right? In your marketing audit, when you all do the situation analysis, it is important to focus on stakeholder analysis, covering these stakeholders. Covering these stakeholders කියලා ඕනනම් මේ model එක I mean in detail නෙමෙයි draft එකට ඇඳලා පෙන්නන්න පුළුවන්. Then you all can score more, I mean to say, right? Then the diffuse linkages අපි ගත්තොත් එහෙම right? එතකොට I mean diffuse linkages අපි ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ directly organization එකට pressure කරන්නේ නැහැ. නමුත් indirectly organization එක ගැන either they are taking positive or the negative message. Right? So අපි ගත්තොත් එහෙම NGOs, NPOs ඒ වගේ දේවල් ගත්තාම media organizations they don't come and talk about you, but if you do something wrong they will start backing you. So like that. So you got to identify, right? So diffuse linkages කියලා stakeholder type එකක් කියනවා. Right? Then the normative linkages අපි ගත්තොත් එහෙම social groups එහෙම අපි sorry අපි ගත්තොත් එහෙම මේ එක එක associations, the politicians එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම competition එක ඒ වගේ දේවල් අපි normative linkages විදිහට ගන්නවා. මොකද ඒ කියන්නේ organization එක විදිහටම common interest එකක් ඒගොල්ලන්ට තියෙන. organization එක ගැන common interest එකක්. competitor ගත්තොත් competitor හැමතිස්සෙම they are looking at us නේ. competitor everywhere always look at us and keep eye on our activities, no? So I mean them be identified as normative linkages. So I mean අපි මෙන්න මේ stakeholder types හතර අපි identify කරගන්නවා. So you can talk about, okay, when you are analyzing stakeholders you need to look at these 4 stakeholder types කියන එක you can mention it, right? එතකොට දැන් මේ stakeholder analysis එක අපි further අපි discuss කරනකොට I will tell you all, okay, for knowledge since you all into marketing, right? So further අපි analyze කරනකොට අපි කියනවා stakeholder analysis එක අපි කරනවා මෙන්න මේ identify කරගත්ත stakeholders by looking at 4 different linkages, okay? We put them into a model called power interest model. Again, we are categorizing these stakeholders based on their interest towards the organization and based on their power, right? Power, again, controlling power, decision making power, authoritative power, or influencing power. Based on their power, we are, I mean, categorizing them. Interest අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් එම high interest low power අපි normal staff members ලා ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට ලොකු power එකක් නැහැ නේ. නමුත් high interest high power board of directors, company owners ඒගොල්ලන් අපිට ගන්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත් එම අපි ගත්තොත් එහෙම මේ diffuse linkages NGO NPO අපිට කියන්න පුළුවන් right, okay, low interest low power. ඒගොල්ලන් මෙතන ඉන්නේ. So like that අපි power interest කියන parameters දෙක base කරන අපිට කියන්න පුළුවන්, right? When you further analyze your stakeholders, you can categorize them by looking at power and their interest and identify different type of stakeholders using this model. You don't have to fill this model, remember. As per your assignment, you don't have to fill this model. You can show this model and say, okay, this is what it does කියන එක. එතකොට then ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් මේක කරාට පස්සේ අපිට identify කරගන්න පුළුවන් කොයි වගේ decisions ද කොයි වගේ strategies ද අපි අරගන්නේ මෙන්න මේ stakeholders ලව manage කරන්න. හරිද? පැහැදිලිද? Any questions? Going bit speed also. Lochani, any questions? Mahinda, Asiri, Amavi, Ravindi, Nitini, Sanuvi, Diniti, Tisarani, Nimeshi. Any questions? Anyone is having any questions? Well, any questions? Make indie. Yes, someone. Yes, Amavi. Yes, Amavi. Go ahead. You want to ask a question? නෑ සර් හරි. ඔයගොල්ලන්ට in detail මේ model ටික brief කරන්න ඕනේ නැහැ. But you have to talk about, okay, something, okay, what they should do කියන එක. ඒකයි. Right? Scenario matrix එක ගත්තොත් අපි ගත්තොත් එහෙම මෙතනදී අපි කරන්නේ
අපි ගන්නවා මේ අපි කරන්නේ now we are looking at the current scenario of the business නේ. We are looking at the current condition situation analysis නේ. Right අපි කරන්නේ. එතකොට then we identified certain uncertainties. Right? අපි හිතනවා COVID එක uncertain. Right? එහෙම නැත්නම් certain I mean things that are positively moving. Right? So technology shift is something which is positively moving, right? Technology shift. මොකද ගොඩක් මිනිස්සු technology එකත් එක්ක engage වෙන්න පටන් ගත්තා because of COVID, right? So අපි ගත්තොත් එහෙම. Now you need to identify these scenarios. The COVID is there and the technology shift is there. The people are more towards now online procurement and all these things like that. So එතකොට මෙතනදී අපිට මේ model එක පාවිච්චි කරලා මේ scenarios අපේ industry එකට අපේ organization එකට කොයි විදිහටද බලපාන්නේ. Let's say as an example, one scenario, right? As an example, I mean, what it is, the fourth wave of COVID, right? The way it goes, very likely to happen season එක එනවා. අපේ මිනිස්සු අවුරුද්දේ ජීවිතය හම්බ වෙන අන්තිම ඇඳුම් කෑල්ල ගන්නවා වගේ පොරකක ඇඳුම් ගන්නවා. Right? New year comes. No. Right? You know what happened in last year April, right? ජීවිතේ කන අවුරුද්ද අන්තිම අවුරුද්ද වගේනේ මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ. They were not even bothered about COVID. No? So fourth wave, it's very likely to happen based on the scenario, right? Now, a fourth wave එක ආවොත් අපේ business එකට කොච්චර impact වෙනවද? ඒක කොච්චර significance ද අපේ business එකට? කොච්චර බලපානවද අපේ business එකට? කියන එක අපි බලමු. එහෙමනම් ඒක අනුව අපි අපේ strategies design කරනවා. දැන් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට right major shift in technology absorption by the consumer, right? Technology absorption shift. ඒ කියන්නේ consumersලා technology කියන එක ගැන අවබෝධය වැඩි වෙනවා. ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඇත්තටම ආච්චිලා සීලා පවා දැන් technology එකත් එක්කනේ ඉන්නේ. right? දැන් එතකොට ඒක right? ඒක අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට බලපාන්නේ positively ද negatively ද? ඒක වෙන possibility එක වැඩිද අඩුද? දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම very likely නේ. very likely අපි likely නේ. Because entire industry is turning. Now, let's say we need to look at by looking at whether it is significant for our business. Sometimes some might say, මට නම් ඒක ලොකු වැදගත්කමක් නැහැ. සමහර කෙනෙක් කියයි yes, it is so important for me. So this scenario matrix is a tool what we use to identify different scenarios with their impact to the organization. And I mean the likely towards occurrence, right? මේක වෙන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවය, probability of occurrence කියන එක බේස් කරගෙන සහ ඒකේ impact එක business එකට බලපාන එක බේස් කරගෙන හදපු model එකක් තමයි scenario matrix එකක් කියලා කියන්නේ. So when you do marketing environment this pestil and the micro analysis, okay, you identify different scenarios. අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට right ගවර්න්මන්ට් එකෙන් තව තියෙන මේ ප්‍රොපර්ටිස් ටිකක් විකුණගෙන යනවායි කියලා හිතලා. ඒක සිනාරියෝ අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා. මේ ඒතර කොයි දේවල්ද කියන එක ප්‍රයිවටයිස් කරන එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පිටරටකට විකුණන එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් කරගෙන යන්නේ. මේ මම දැන් මේ ගවර්න්මන්ට් එකට කෑ ගැව්වට guys මම ඡන්ද දීපු මිනිස්සෙක්. මම හින්දා මං හිතන්නේ ළමයි එක 1000ක් විතර ඡන්ද දෙන්නේ. දැන් උන් ඔක්කොම ටික මට බයිනවා දැන්. right? So no politics in it, but can't help. Now we are regretting with whatever we did. Okay. Now see අපි මේක ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ political scenario වෙන්න පුළුවන්, ecological environment එකේ වෙන්න පුළුවන්, social cultural වෙන්න පුළුවන්. ඔය ඕන එකක change වෙන scenarios අපි ගත්තොත් ඒ scenarios අපිට positively කොහොමද බලපාන්නේ, negatively කොහොමද බලපාන්නේ කියන එක identify කරගන්න එක තමයි we are looking at in the scenario matrix. But you don't have to worry, you don't have to explain so much. You just have to bring the model if you want to. I mean, you don't have to use each and every model what we are discussing today. You can talk about few models and explain. You all have to use somewhat like this. Any questions? Guys, මේවා strategic tools.
මේවා strategic tools. මේවා නිකන් අර සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ අපි stage 1 වලදී කතා කරන්නේ නැහැ මේ tools. මේවා strategic level tools. සහ ගොඩක් ඩිප්ලෝමාස් වල කතා කරන්නේත් නැහැ. මොකද මේ models ගොඩක් වෙලාවට MBAs වලදී කතා කරන models. අනිත් එක මොකද මේවා strategic tools in the but I mean our diploma is a strategic marketing diploma, so we need to talk about strategic tools. So any questions? Anyone is having any questions so far? Anyone is having any questions so far? Okay, there's another tool අපි ගත්තොත් එහෙම, right? අපි මෙතන අපිට තියෙන competencies, අපිට තියෙන resource, මෙතන අපි මේකට කියනවා resource based view එකක් අපි ගන්නවා. අපිට තියෙන resources මොනවද? අපිට තියෙන competencies මොනවද කියන එක. Hamel Prahalad introduce කරා co-competency model එක in 1990 වල. So this model we are using to identify our unique competencies and the resources compared to ourselves against our competitors. එතකොට Hamel Prahaladගේ explanation එක විදියට guys අපිට තියෙන resources අපි ගත්තොත් human resource, financial resource, infrastructure ඕවා ගත්තොත් සමහර resources අපිට තියෙනවා competitor වගේම අපිටත් තියෙනවා competitor ඕනනම් copy කරන්නත් පුළුවන්. Then let's say as example අපිට තියෙනවා පොඩි warehouse එකක්. right පොඩි warehouse එකක්. competitor එකත් පුළුවන් ඕනනම් පොඩි warehouse එකක් දාන්න. එතකොට ඒක ලොකු competitive resource එකක් නෙමෙයි. But they can compete. right එතකොට සමහර වෙලාවට අපිට resource එකක් තියෙනවා අපිට තියෙනවා bonded warehouse එකක්. We are having a bonded warehouse. ලංකාවට තියෙන bonded warehouse 5යි. දැන් මම දන්නේ ළඟදී open කරාද කියලා. Softlogic තියෙනවා, John Keells තියෙනවා, Apans තියෙනවා. තව I think Akbar Brothers තියෙනවා. ඒ වගේ bonded warehouse 5යි තියෙන්නේ. right එතකොට මේ bonded warehouse එකක් කියලා කිව්වම ඒක it's a huge investment. එතකොට now අපි හිතමු අපිට තියෙන resource එකක් තමයි bonded warehouse එකක්. So එතකොට ඒක huge resource එකක් and competitor නැති resource එකක්. එහෙනම් competitor නැති resource එකක් කියලා කිව්වම ඒක unique resource එකක් අපිට තියෙනවා. So මෙන්න මේ resource based view එකෙන් අපි කරන්නේ මොකද්ද? By looking at our resources we identify what we can do with these resources, whether it is a resource which can be duplicated by competitor. If so, it is not that much of a unique. Because computer can imitate, computer can duplicate easily. But let's say as an example, if we have a resource which your competitor cannot duplicate easily, so it's a unique resource. So you can utilize those unique resources to get, major competitive advantage in the industry. Then competency අපි ගත්තොත් එම skills, capacities, competencies අපි ගත්තාම සමහර competencies තියෙන පුළුවන් computer copy කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු we have a good factory manager. Computer might headhunt the factory manager, right? එතකොට ඒක අපිට මේ වැනි තියෙන competence එකක් නේ. Okay. So ඒක අපිට easily අපේ computer copy කරන්න පුළුවන් resource එක. අපේ competence එකක්. ඒ වගේම වෙන්න පුළුවන් අපිට competence එකක් තියෙන්න පුළුවන් අපි ගාව unique අපි හිතමු උදාහරණයක් විදියට knowledge එකක් තියෙනවා ඕන ගාව. ඕනගේ මේ unique knowledge එක තමයි ඒතර ඕන වෙන company එකකට job එකකට යන්නේ නැහැ. So it's a core competency of the business. So his knowledge is the reason to grow this business in this particular industry. So it's a core competency in the business. So like that you got to identify what are the resources and the competencies by looking at your competitor patterns. එතකොට අපිට computer imitate කරන්න පුළුවන්, easily duplicate කරන්න පුළුවන් කියලා කොටසක් identify කරගන්න පුළුවන්. computer duplicate කරන්න බැරි, imitate කරන්න බැරි කියලා කොටසක් identify කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට capitalize කරන්න පුළුවන්. We can capitalize by looking at the resources and the competencies where our competitor cannot easily duplicate, because those are unique resources, those are unique, and the core competencies what we have, the major competencies what we have. එතකොට ඒක අපිට තියෙන value එකක් අපිට තියෙනවා. So you can talk about that also. Any question there?
No hard questions here, no? Resource based view. Anyone is having any questions there? Anyone is having any questions there? Uday, are you clear? Uday? Yes, sir. Yeah. Guys, ඊළඟ අවුරුද්දේ convocation එකට date finalize කරලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලන්ට ලියලා convocation එකේ එන්න තමයි තියෙන්නේ. Date උත් finalize කරලා ඉවරයි convocation එකට. So it will be in first week of February. So don't fail. කොහොම හරි ගේම ගහගෙන යන්න වෙනවා. හරි. නිතිනේ සනුයි. ලෑස්තිද? අක්ක නගෝලා දෙන්න. තාම පාඩම් කරගෙන යන්නේ සර්. එන්න එපා මේ අවුරුද්දේ ස්ටේජ් නගින්න බැරි වෙනවා ෆේල් වුණොත් එහෙම ලබන අවුරුද්ද තමයි නගින්න වෙන්නේ. ක්ලොක් එක දාලා ඉන්න ඕනේ ඈ. ක්ලොක් එක දාලා නගින්න ඕනේ ඩිප්ලෝමා මේක කරගන්න නැත්නම් වැඩක් නැහැ මේ අවුරුද්දේ කරගත්තේ නැත්නම්. Okay. So guys මේ assignment එකේ මේක ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන viva එකයි exam එකයි. So ඒකෙත් ඔයගොල්ලන්ට ඒවයි time schedules ටික. So get ready for that. කොහොම හරි පොඩ දාගෙන convocation එකට යන්න ලෑස්ති වෙන්න කට්ටිය. Yeah, Uday, you have a question, I guess. Okay, anyone is having any? Yeah, Uday, you have a question? No, by mistake, sir. Right. So, okay. Now we'll look at another model. I mean, we'll look at the other model. Okay. Now, resource-based view එක we further elaborate physical, financial, human resources කියලා, right? එතකොට ඕනනම් මේකත් අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඔය දෙකෙන් එකක්. So it's I am not going to talk much on it. But here the extended version of what we are talking in these two. මෙන්න මේක වැදගත් මොඩල් එකක්, right? VRIO VRIN කියලාත් කියනවා. VRIO කියන මෙතන මම මෙන්ෂන් කරලා තියෙන VRIO කියන එක. right? මේක අපි ගත්තොත් එහෙම, right? දැන් අපි identify කරගත්තනේ මෙතන unique resources, core competencies කියලා. Unique resources, core competencies කියලා identify කරගත්ත ඒවා අපි further analysis එකකට ගෙනියනවා. Further analysis එකකට ගෙනියනවා. එතනදී අපි unique resources එකක් විදිහට අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට as an example, okay, in our pharmaceutical company we are having a bonded warehouse as an example. Is it valuable? Yes, it is valuable. Is it rare? Yes, because මුල් ලංකාවේ තියෙන bonded warehouse 5-6. It is valuable. Is it inimitable? Inimitable කියලා කියන්නේ imitate කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? Inimitable බැරිද? Right? Yes, you can't imitate easily, no? Bonded warehouse එකක් කරනවා. Right? Is it organized one? So whether you have that capacity to organize and do it. If yes, we have unique. I mean, advantage. අපි ඒකට කියනවා sustainable competitive advantage එකක්. මම ඔයගොල්ලන්ට මේකට පස්සේ තියෙන මොඩල් එක අරන් යන්නම් උදාහරණයක් විදිහට. අපි අර කියපු මෙන්න මේ කලින් ස්ලයිඩ් එකේ කියපු we were talking about, right? Whatever the core competency and the unique resource, when we put it into these four variables, under these four variables we identified some core competencies are not actually valuable. So it is not actually a core competency if that is the case. Some core competencies or the unique resources are there where it's valuable but it's not rare. Valuable but not rare. Rare නෑ. ඕනනම් ඒ කියන්නේ bonded warehouse එක valuable, right? හැබැයි අපි හිතමු normal warehouse එකක්. It's not rare. There are enough and more warehouses. Not. එතකොට ඒක competitor match කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ competitor parity එකක්. Parity එකක් කියලා කියන්නේ competitor equal කරලා match කරන්න පුළුවන් විදියක්. එතකොට අපිට ලොකු advantage එකක් එතනක් නැහැ. අපිට හිතමු අපිට තියෙන resource එකක් හරි competency එකක් හරි if you have where it's so valuable
and it's rare also, right? So it's good, but computer can easily what duplicate. එතකොට අපිට computer duplicate කරන තාක් කල් අපිට ඒක strong. Computer duplicate කරපු ගමන් අපේ ඒක competitive advantage එක නෙමෙයි. So because of that we identify that type of resources and the competencies as temporary competitive advantage. Temporary competitive advantage. So you need to identify what are we having a temporary competitive advantage or what? So let's say as example another resource or a competency we have, it's valuable, it's rare also because we only have and only very few people are having as an example, and very difficult to copy, very difficult to duplicate, but we don't organize it properly, which means we are not utilizing the values and the competency capacity we have because we don't organize, right, it properly. So which means that type of competitive, that type of resources we identified as uncompetitive, sorry, unused competitive advantages. අපි ඒවා use කරපු නැති ඒවා. අපිට තියෙනවා නම් core competencies or the resources where we comply all four, those we identified as sustainable or the long-term competitive advantage. මොකද අපිට තියෙන එක valuable, අපිත් දන්නවා මුළු market එක industry එකම දන්නවා ඒක rare because only we are having, and it's difficult to compete, difficult to match by another competitor, and we are organizing it nicely, and we identified that type of advantages as sustainable competitive sustainable competitive advantages කියන එක. So මේක තමයි වැදගත් වෙන්නේ company එකට. If you have more and more sustainable competitive advantage where your computer can easily duplicate or do something, then you will be I mean to say okay. Otherwise, if you don't have sustainable competitive advantage, and if you are having only just very basic competitive advantages, it's not that much of valuable. So මේ model එක අපි identify කරගන්නවා VRIN VRIO model එක කියලා, right? So ඒකත් අපි අර කතා කරපු resource based analysis එකේ extension එකක් අපි පාවිච්චි කරමු. පැහැදිලිද? So you all can talk about okay, while conducting the internal environment we can look at okay, our internal resources and the core competencies using VRIN VRIO model කියලා එහෙම කියලා පෙන්නන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරලා ඉවරලා අපිට explain කරන්න පුළුවන්. But remember you have only 500 words for this. So that is why I always said okay, use models. Examiner knows what are these models. He knows all these models. So it is very easy for him to look at your answer. And with these models, a little bit of explanation would comply your complete answer. පැහැදිලිද? Anyone is having any questions? Anyone? අද ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහන්නෙම නැහැ. එක්ක තේරෙන්නෙම නැද්ද? තේරෙන්නේ තේරිලාද අහන්නේ නැත්තේ? එහෙම නැත්නම් තේරෙන්නෙම නැති ඉඳ අහන්නේ නැද්ද කියලා. Anyone is having any questions? Anyone is having any questions? Anyone is having any questions? Mahinda, you all okay, right? Asiri? Okay, sir. Nimeshi, are you okay? Nimeshi, I can't remember. Nimeshi, are you the one who was asking about the company vision and the mission, the corporate strategy thing? Nimeshi? Nimeshi, are you there? We can't hear you, Putha. Nimeshi, you have to have your device properly for the exam. Any questions? Anyone is having any questions?
Diniti, are you clear? Oh, sir. You're okay with it? What is this? So many phone numbers. Right, any questions? Anyone is having any questions? Right. Anyone? No. So we'll move forward. We'll move forward. The other one we identified as the value chain. Make the internal environment analysis tool value chain. Now this we identified as the Porter's value chain. Right? Now here this one, my dear friends. Now when you look at the value chain, we break into two parts. One is the back-end operation or the secondary operation, and the other one may ටික අපි identify කරගන්නවා primary operation එක කියලා. හරිද? එතකොට then let me explain using this one, right? Support activities and the primary activities කියලා no we categorize, right? අපි මේකට කියනවා මේකත් identify කරගත්තේ Porter, so we call it as a Porter's value chain, right? Michael Porter, right? So we call it as a Porter's value chain. So what does he talk about here? Now here internal environment analysis tool එකක් මේක. Right? So internal environment we are analyzing by looking at two major dimensions. One is the primary activities and the other one is supportive activities. So as per his explanation, the supporting activities he talks about, these four areas by looking at. Firm's infrastructure. You got to audit the firm's infrastructure. You have to analyze the firm's infrastructure. Human resource things you got to analyze. You have to analyze the human resource within the organizations, right? Whether the human resources are basically strong or weak or whatever you name it. You have to analyze the human resource, right? And what you all have to do and all these things. Technology infrastructure within the organization. Technology development within the organization. Procurement pattern, procurement approach within the organization. So supporting activities. So these are not the primary activities. Our primary activities are what? Basically the activities directly connected with the external market. අපි ගත්තොත් මේ inbound logistic එකකට එනවා raw material. මම උදාහරණයක් විදිහට ගන්නම්. raw material එනවා අපි හිතමු okay. Let's take like this. Raw material we are a garment manufacturing company. So inbound logistic raw material garment fabric එක එනවා. fabric එක ආවට පස්සේ මොකද කරන්නේ? fabric එක cut කරලා ඔක්කොම කරලා ඉවරලා so we make a garment. Okay, which means inbound logistic you get raw materials, fabric. The fabric converted with the whatever the labor and the other operational activities to a garment. So the garment is the final product and that we send to the outbound logistic one, which means අපිට එළියට දාන warehouse එකට අපි ඒක යවනවා නේ. raw material තියෙන එක warehouse එකේ ඒක produce කරනවා, ඒක finished good එක තව තැනක අපි දානවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි outbound logistic එක කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ product එක අපි තියෙනවා outbound logistic එකේ. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? ඊළඟ activity එක තමයි අපි we start sales and marketing and all these things. We start communication and do all these sales and marketing activities. And if it is, let's say as example with the value added services we do, and we bring some kind of a value addition into it and keep our margin and sell. Because once we do all these things, what we add everything into our margin and price the product to the consumer, and all these activities are adding value for the organization and your product and the service and your entire effort to make your customer happy. So that is why we identified this model as the value chain. Again, a value chain එකක් මෙතන අපි කතා කරන්නේ. So you can't forget about firm's infrastructure, right? You can't forget about human resource management activities. You can't forget about the technology development within the organization and think about the value development. No. You can't forget the procurement and think about the value development. No, everything is interconnected.
each and every activity or the silo is interconnected within the organization. එහෙනම් ඒ ඔක්කොම ටික එක වුණාට පස්සේ තමයි ඒ ඔක්කොංගම values එක්ක තමයි we make our profitability and sell the product to the organization. So this, the Porter's value chain, is another tool what we can use to analyze our internal environment actors. පැහැදිලිද? Any question? Anyone is having any question? Value chain එක? Any questions? You all can talk about in our marketing plan, we can use the Porter's value chain or value chain to analyze the internal environment and how these activities are to be managed. කියලා මෙන්න මේ model එක ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ analyze කරලා පෙන්නන්නේ ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ මේ marketing plan එකට මේ use වෙන models ටික කොහොමද use කරන්න කියලා. පැහැදිලිද? Anyone is having any questions? මේකට වඩා මේකට යන්න. මේකට අපි කියනවා product portfolio analysis. එහෙම නැත්නම් මේකට අපි කියනවා BCG matrix, Boston Consultancy Group matrix කියලා කියනවා. portfolio analysis කියලා කියනවා. මෙන්න මේ model එකට. ඒතර marketing plan එක ඇතුලේ මේ portfolio analysis එක අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕනේ internal analysis එකේ. අපි we are talking about how strong in our product portfolio. සමහර companies වල එක product එකයි තියෙන්නේ වෙන්න පුළුවන්. සමහර companies වල තියෙන පුළුවන් products ගොඩක් තියෙන පුළුවන්. So you got to identify, I mean, whether your product is having a good market growth or whether your product is having a good market share. By looking at the market growth rate and the relative market share, we categorize our product portfolio, my dear friends. මෙතන මේ portfolio කියලා කියන්නේ complete product mix එක within the organization. අපි company එකක් ගත්තොත්, pharmaceutical company එකක් ගත්තොත්, අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට they might have different product categories. Sometimes the same pharmaceutical drugs is also there, equipments are also there, all these things are there. එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් as an example, අපි හිතමු මොකක් හරි drug එකක් තියෙනවා, market growth rate එක වැඩි එකේ. ඒක grow වෙනවා. නමුත් market share එක අඩුයි. grow වෙනවා. නමුත් අපිට වඩා market share එක අපේ competitor තියෙනවා. grow වුණාට වැඩක් නැහැ, share එකක් අපිට capture කරගන්න බෑ. So ඒ වගේ ප්‍රශ්න, ඒ වගේ products තියෙන පුළුවන්. grow වෙනවා නමුත් market share එක නැහැ. එහෙනම් ඒක ඇත්තම question mark එකක් නේ. So market එක grow වුණාට අපිට share එකක් නැහැ. but සමහර products තියෙනවා market එක grow වෙන්නෙත් නැහැ, share එකක් නැහැ. Right? මේකට අපි කියනවා dogs category එක කියලා ඉවරලා. I don't know why they have put the dogs. ඒ දිග product එක බල්ලට ගියා වගේ කතාවක් කියන්නේ. This innocent creature is also added to this card. Right? And the other one, let's say as an example, the market growth rate එක වැඩි, ඒ වගේම තමයි මේ market growth rate එක වැඩි, ඒ වගේම තමයි අපි ගත්තොත් එහෙම market share එක වැඩි, නමුත් growth rate එක අඩුයි. ඒතර ඒ වගේ products කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේ market එකේ stable වෙච්ච, mature වෙච්ච products තමයි මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ growth rate එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ grow වෙන rate එක අඩුයි. අපි product එකක් market එකට අලුතෙන් introduce කරොත් අද එක්කෙනෙක් ගනි, හෙට දෙන්නෙක් ගනි, ඊළඟ දවසේ 5-6 දෙනෙක් ගනි. එතකොට growth rate එක මෙන්න මේ curve එකේ යන rate එක increase වෙනවා. නමුත් after a certain period, now everybody is comfortable with the product. Now growth rate is reducing in the sense growth rate is kind of a stagnant. ඔයගොල්ලන්ට product life cycle එක මතකයි නම් maturity period එකේ කියන්නේ growth rate එක අඩුයි. introductory period එක growth period එකේ තමයි අර rate එක වැඩි. එහෙනම් සමහර products in your portfolio might have good market share but growth rate is less. I mean those we identified as cash cows in the business. So star rating products are there, grow වෙනවත් එක්ක ඒ වගේම market share එකත් වැඩි වෙනවා, ඒ වගේ products තියෙනවා company එකේ. So then we identified as star rated products within the organization. So සමහර business වලට මේක එක product එකක් විතරක් වෙන්න පුළුවන්. So that you need to identify whether it is a growing product or whether it is a product which is saturated. ඒක අපි identify කරගන්න ඕනේ. So in your marketing plan, what you can say, okay, when you can explain, when analyzing the internal environment, we can analyze the
product portfolio using the BCG matrix or the portfolio matrix කියලා you can elaborate this model. The portfolio matrix එක කියලා කියන්නේ. ඒතර මේක අපි use කරන්නේ company එකේ දෙන product mix එක analyze කරන්න. Any questions? Any questions? Anyone is having any questions? Right. Another tool, ලෝචනී පැහැදිලි නේද? ලෝචනී තමයි කිව්වේ ක්ලාස් එකක් වගේ කියලා. Are you there? Yes, sir. I'm here. පැහැදිලිද? Yes, sir. Clear. Okay. Now the other one, internal environment analyze කරන තවත් tool එකක් තමයි organization culture analysis එක. Culture analysis එක. ඒතර organization එකේ culture එක අපි areas පහක් base කරගෙන analyze කරනවා. අපි ගත්තොත් organization එකේ අපි එක එක මෙතන අපි කියනවා stories කියලා. අපි ගත්තොත් එහෙම කියන්නේ මිනිස්සුන්ට memorable scenarios මොනවාද organization එකේ. Annual trips වෙන්න පුළුවන්, internal events වෙන්න පුළුවන්, right? Internal activities වෙන්න පුළුවන්, and all these things we identified as the stories within the organization which is memorable, right? And that might change the organization culture, my dear. Is organize එතන මිනිස්සු friendly වෙනවා, right? එතකොට එන්නේ ඒ culture එකක්. එතකොට අපි organization එක ඇතුලේ culture එක අපි analyze කරනකොට අපි මෙන්න මේ parameters පහ base කරගෙන එයා analyze. Rituals මොනවද? ඒ කියන්නේ special, ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එම rituals කියලා කිව්වම certain norms, beliefs එක්ක එන behavioral patterns වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් religious activities වෙන්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත් එහෙම even how you respect the top seniors වෙන්න පුළුවන්. So like that rituals, right, we look at. ඒතර ඒක අනුව දැන් සමහර companies වල even for the chairman you can address by his first name. සමහර companies වල පොඩි manager ටත් අපි sir කියනවා. Different culture. දැන් අපි ඕගොල්ලෝ when you look at banks like Sampath Bank, right, even the manager is addressed as akka ayya nangi malli. ඕක තමයි culture එක. නමුත් commercial banks, Elan banks වගේ ගියාම එක්ක නම කියනවනේ, එක්ක mister කියනවනේ, එක්ක sir කියනවනේ, එහෙම තමයි කතා කරන්නේ. So like that we need to identify it. Rituals and all these things. Okay. So and the other symbols, how they basically dress code, the logos and the office arrangements and all these things are symbolic things what we can get to measure the culture, right? අපි සමහරවල්ලාට දකිනවා සමහර organizations වලට අපි ගියා, right? සමහර organizations වලට ඒ එන කට්ටිය well dressed, right? Body companies well dressed. කියන්නේ පිරිමි ළමෙක් ආවත් පිළිවෙලට ටයි එකක් දාලා well dressed වෙනවා. ගෑනු ළමෙක් ආවත් හොඳම office dress එකකින් තමයි එන්නේ. නමුත් සමහර ලොකු companies වල තියෙනවා ඔහේ නෑ, ඒ කියන්නේ manager වුණත් මොකොත්ම කිසි පිළිවෙලක් නැතුව එනවා. ඔන්න ඒ අර symbolic behavior, symbols what we can get an idea about the entire culture within the organization. So like that you need to identify, right? So the other one, the organization structure, how the organization structure is fitting, whether it is a tall structure, whether it is a flat structure, right? So what type of a structure they are within the organization, the communication hierarchy, chain of command, span of control, kohomada yanne. So those things are also create some kind of talk about the culture within the organization, right? So controlling system, how they use the techniques to control people. දැන් අවුල සම්පත් බැංකුවට ගියොත් එimhe සම්පත් බැංකුවේ attendance ගන්නෙ නැහැ. මම දැනගත්තේ මේ ළඟදී. right? එතකොට ඒගොල්ලොන් උදේ 8:00ට දැන් අනිත් කම්පැනිස් වලට ගියාම අපි ඇඟිල්ල තියලා එක්ක attendance registry එකේ මාක් කරන සම්පත් බැංකුවේ ඒව නැහැ. නම් ලකුණු කරන ඒවා මේව නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලොන් මේ කල්චර් එකෙන් හැදිලා තියෙනවා 8:00 වෙනකොට හරි මොකක් හරි කියන වෙලාවට මේ සීට් එකේ ඉඳලා මේ ජොබ් එකට අදාළ තැන ඉන්න ඒගොල්ලෝ. Right? So these things, certain control systems automatically generatable this. Right? තේරෙනවද? ඉතින් ඔන්නවා තමයි කල්චර් එක, ඕගනයිසේෂන් එක ඇතුලේ කල්චර් එක මෙෂර් කරන්න පුළුවන් අපිට ටූල්ස් මොනවද කියලා අහුවොත් එහෙම.
we can measure using these 5 elements, okay, to identify the culture within the organization. So ඕගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් okay to analyze the internal organization culture, right? When you do the internal audit, we can focus on these areas to measure the internal organization culture. ඊළඟ මේ මොඩල් එක පෙන්වන්න පුළුවන්. So එතන කියන්න පුළුවන් by analyzing the organization culture we can identify the behavioral patterns of the employees when they are connecting to the external environment, right? ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? මේ තනිකරම හොඳට මතක තියාගන්න මේ assignment එකේ තනිකරම ඕගොල්ලෝ තව එක්කෙනෙක්ට marketing plan එක කරන විදිය කියලා දීමක් කරන්න. right? කියලා දෙනවා. තව එක්කෙනෙක්ට marketing plan එක කරන විදිය කියලා දෙන එකක් කරන්න. දැන් කියන ඇති යකෝ මේක අපිට කරගන්නත් බැරුව අපි කොහොමද තව එක්කෙනෙක්ට කියලා දෙන්නේ කියලා. ඒක තමයි හුරු කරන්නේ. ඒකට තමයි හුරු කරන්නේ. හරිද? එතන competitive advantage එක කියලා කියන අපි ගත්තොත් එහෙම මේ competitive advantage එක කියලා කියන්නේ the better value with what we have better than our competitor කියන එක. සමහර companies අපි ගත්තොත් ඒගොල්ලෝගේ competitive advantage එක තමයි cost එක base කරගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ competitive advantage. අපි ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් විදිහට let's say what do you call Cargills හැමතිස්සෙම කියන්නේ මොකද්ද? අඩුම මිලට කියන එක. But Keels never talk about අඩුම මිලට නෝ. Right? They talk about some other value additions. Shopping experience වෙන්න පුළුවන්, products වල values වෙන්න පුළුවන්, product qualities වෙන්න පුළුවන්. They are talking about them. They are talking about them. So like that මෙන්න මේ competitive advantage එක අපි කොතනින්ද position කරන්නේ, කොතනටද place කරන්නේ කියන එක. දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට ගන්නම්. guys අපි Toyota ගත්තොත් මම හිතන්නේ මේ මොඩල් එක අපි මේ ක්ලාස් එකේ කරා Toyota එක ගත්තොත් Toyota කියලා කියන්නේ broad market එකට cater කරන brand එකක්. ඒ කියන්නේ low end එකේ series එකේ ඉඳලා top end එකේ series එකට යනකම් products තියෙනවා. ඒ කියන්නේ broad market එකට Toyota cater කරනවා. නමුත් ඒ car range එක ගත්තොත් ඒ broad market එකට cater කරන car range එක ගත්තොත් ඒගොල්ලොන් ඒ mix එක ඇතුලේ cost benefit එක ඒගොල්ලොන් දෙන්නේ. එහෙනම් Toyota කියන එක position වෙන්නේ මෙන්න මේ segment එක යටතේ. but Maruti වගේ Tata Nano වගේ එකක් ගත්තොත් cost එකයි ඒගොල්ලොන් narrow market එකට economy කියන market එකට තමයි ඒගොල්ලොන් create කරන්නේ. Toyota වල economy market එකක් තියෙනවා, luxury market එකක් තියෙනවා. So like that we need to identify now. But BMWs, Porsches, Jaguars, Lamborghinis ඒ වගේ ඒවා ගත්තොත් ඒවා ඉන්නේ මොනවද? right? ඒවා ඉන්න පුළුවන් මෙන්න මේ differentiation broader market එක. දැන් අපි Hummer වගේ ගත්තොත්, Hummer Harley Davidson වගේ bikes ගත්තොත් එහෙම, Hummer jeeps ගත්තොත් එහෙම narrow market එකකට differentiation එකක් කරලා යන්න. මෙන්න මේ quadrant එකේ ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ. So like that you got to identify what is the competitive advantage what we have by looking at the cost and the value differentiation what we bring to the what we have inside the product. ඒක අනුව අපිට identify කරගන්න පුළුවන් අපි කොතනද position කරන්න කියලා. මෙතනදී අපි මේ identify කරගන්නේ competitive advantage එක තියෙන position එක මොකක්ද කියන එක අපි. right? එතන මේක තව model එකක් what we can use in our audit. හරි. ඔය ඔක්කොම කරලා ඉවර වෙලා guys we are designing something called SWOT. සමහර ටෙක්ස්ට් බුක්ස් වල මේක තියෙනවා TOWS කියලා TOWS මේක SWOT එක අනිත් පැත්තෙන් ගිහිල්ලා right එතකොට දැන් SWOT එක කියලා කියන්නේ remember SWOT is the summary of your entire මේ marketing audit. SWOT is the summary of your entire marketing audit. Now look at this one, will you? Now when you look at this model, the strengths, weaknesses, opportunities, threats කියන මේ SWOT කියන model එක ඇතුලේ මෙතන guys you all can see මේ strengths and weaknesses අපිට අරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ internal environment එක analyze කරා. ඒ කියන්නේ අපි internal value chain analysis එක, resource based view එක, internal employee analysis එක, infrastructure analysis එක ඔන්න ඕවා කරාම තමයි අපිට strengths තියෙන්නේ මොනවද? අපේ weaknesses මොනවද කියන එක අපිට identify කරගන්න පුළුවන්.
but all the other competitor, supplier, channel intermediary, customer, consumer, political, economical, social, ඔක්කොම analyze කරනවා. When you analyze all the other external factors other than the internal, what we were talking about, we can gather opportunities available in outside market for us to grow our business. And we can gather threats. අපේ business එකට වෙන්න පුළුවන් threats මොනවද කියන එක we can gather when you analyze the external environment. ඒතර මෙන්න මේ model එක, මේ SWOT කියන model එක හැදෙන්නේ මෙන්න මේ ඔක්කොගෙම එන findings වලින්. එතකොට you all have to explain it properly. You all have to explain, okay, SWOT is the summary of the entire marketing environmental audit. Whatever the findings related to the internal environment, if it is a strength, you put it under the helpful factors. If it is weaknesses, if it is a weakness, you put it under harmful factor. මොකද strengths කියලා කියන helpful factor එකක්. අපිට තියෙන ශක්තියින්, weaknesses කියලා කියන අපිට තියෙන දුර්වලතා, harmful factor එකක්. So our intention is to increase more and more strengths and reduce our weaknesses. ඒ වගේම තමයි එළියේ you can say, okay, having analyzed all the other external environmental factors, we need to identify helpful factors which create opportunities for us, and we need to identify harmful factors which might be a threat for our business. So that is the whole objective behind the environmental audit. කියනක you have to mention it. You have to mention it. එහෙම නැතුව මේ දැන් මේ SWOT කියන එක මේ වගේ තවත් model එකක් නෙමෙයි පුතා. මේ වයින් ගන්න findings you are summarizing here. පැහැදිලිද guys? එතකොට මේ ටික ඔයගොල්ලෝ brief කරා නම් මේ internal audit, environmental analysis, which means you are done with your environmental analysis part. මේ ඔක්කොම brief කරන්න ඕනේ නැහැ in detail, but you all can take couple of models. සමහර ඒවා ඇඳලා පෙන්නන්න පුළුවන්, සමහර ඒවා නම කියලිවලා පෙන්නන්න පුළුවන්. So like that you all can brief in, very short brief you can bring there. පැහැදිලිද? Anyone is having any questions? Anyone is having any questions? Anyone? Okay, now in your assignment, what a keep the assignment approach away, but so you all have to submit soon. So and there was a concern with the system where you all can't upload a system right? So but before that you all have to send me the assignment, guys. Assignment submit because you all don't have time for recorrection before the convocation. So that is why first go right? මේ එහෙනම් fail වුණොත් ආයෙ submit කරන්න time එකක් එන්නේ නැති හින්දා. So you all have to make sure that you get this right at the first time. So කරන ඒවා ටික මට එවන්න. එවලිවල ඒ ටික correct කරගන්න. correct කරලා ඉවරලාට පස්සේ තමයි submission එකට යන්නේ. මම green light එක දෙනකන් submit කරන්න එපා. green light එක දෙනකන් කියලා කියන dates පන්නලා දෙන්න එපා. So it will be a concern for you all. So මට පෙන්නලා submit කරන එක කරන්න. ඒතර I know whether you all okay or not. Right? නැත්තම් ඔයගොල්ලෝ දීලිවල ආයි මේවා වුණොත් එහෙම, so we don't have time this මේ පාර අපිට time එක නැති වෙනවා resubmissions වලට යන්න. ඒකයි. Any questions? Anyone is having any questions? If not, we can quit for the day. Yes Lochin. අපි strategic approaches හදද්දී targeting approach එකේදී undifferentiated marketing වලට ගන්න පුළුවන්ද paracetamol production එක? පුළුවන්ද? ඇත්තටම paracetamol කියලා කිව්වහම right
ඔය පැන්ඩෝල් කියලා කිය මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් එතන ඇත්තම undifferentiated කියලා කියන්නත් බෑ. මොකද දන්නවද පුතා? එතකොට දැන් ළමා පැන්ඩෝල් හරි. එතකොට ළමා පැන්ඩෝල් එකේ තියෙනවා chewable tablet එක තියෙනවා, liquid එක තියෙනවා, dropper එක තියෙනවා පොඩිම බබාලට. තේරෙනවද? එතකොට ඒක undifferentiated කියලා කියන්න බෑ ඇත්තටම. එතන ගත්තොත් එimhe. නමුත් generally major concern එක ගත්තොත් මේ කියන්නේ අපි අර adult category එක ගත්තොත් undifferentiated කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සල්ලි තියෙන එක්කෙනාට පැන්ඩෝල් 10ක් බොන්නේ නැහැ. 2යි බොන්නේ. ඒත් පැය 6න් 6ට බොන්නේ. සල්ලි නැති උනායි කියලා පැන්ඩෝල් පෙති භාගයක් බීලා නිකන් හිටියයි කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ නේ. පැන්ඩෝල් දෙකක් බොන්නේ පැය 6න් 6ට එහෙමනේ බොන්නේ. ඒතර එහෙම බලලි වල අපිට undifferentiated කියලා කියන්න පුළුවන් ඒ segment එක ඇතුලේ. but generally අපි ගත්තොත් එහෙම right ඒක segment base එකක්. මොකද ඒක ඒ product එක කඩලා තියෙනවා age wise බර අණුව මාත්‍රාව කියලානේ කියන්නේ. we said බර අණුව මාත්‍රාව. පැන්ඩෝල් එක කියලා කියන්නේ පැන්ඩෝල් කියලා කියන්නේ එතනත් අපි කතා කරන්නේ ඒක ওই content එකනේ. ඒතර අපි ගත්තොත් එහෙම එතනදී ඒක segment based targeting එකක් undifferentiated එකක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර category එක ගත්තොත් අපි paracetamol කියන raw ඒ කියන්නේ unbranded ඒ කියන්නේ mainly අපි ගත්තොත් එහෙම මේක විතරක් කියන එක main generic product එක විදිහට ගත්තොත් that you can say undifferentiated targeting එකක් කියලා. එතන ඔයා explain කරන්න ඕනේ. ඒ වගේ එකක්. පැහැදිලි නේද පුතා? ඔව් සර්. එතකොට දැන් කොහොම මෙඩිසින්ස් ගත්තාම අපිට එහෙම ටාගට් කරන්න පුළුවන් ද ඩිෆරන්ෂියේටඩ් කන්සන්ට්‍රේටඩ් මයික්‍රෝ මාකටිං වගේ එච්චර දුරට යන්නේ නැහැ නේද? එහෙම නැත්නම් දැන් කන්සන්ට්‍රේටඩ් වලදී අපිට ගන්න පුළුවන් ද ප්ලාස්ටික් සර්ජරි කරන ඒවා. දැන් මොකද හැමෝම ඒවා ගන්න නැහනේ. දැන් අර මූණවල් හදන්න එහෙම ඔය කැලලා පිළගෙන මේවා කරද්දී ප්ලාස්ටික් සර්ජරි සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේ ඉක්විප්මන්ට්ස් මෙඩිසින්ස් ඒවා ගන්නේ මේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඒවා ඔෆර්ඩ් කරන්න පුළුවන් අයනේ. අපි වගේ අයව කරන්නේ නැහනේ. එතකොට ඒක කන්සන්ට්‍රේටඩ් එන්නේ ඒ වගේ මේ පුළුවන්. යන්න පුළුවන්. මෙමය මෙඩිකල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මයික්‍රෝ ටාගටින් කියලා කියන්නේ ප්‍රොඩක්ට්ස් නෙමෙයි ගොඩක් වෙලාවට සර්විසස්. මයික්‍රෝ ටාගටින් කියලා කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මට දාන සර්ජරි එක නෙමෙයිනේ තව එක්කෙනෙක්ට දාන්නේ. ඒතර ඒක කස්ටමයිස් නේ. ඒතර මෙඩිකල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මේ කියන්නේ හෙල්ත් කෙයාර් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මයික්‍රෝ ටාගටින් තියෙනවා. ඒව තමයි සර්විසස්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා අපි හිතමු මම යනවා හાર્ට් කේස් එකක් ඇදලා මම යනවා මේ හොස්පිටල් එකට. එතන කියනවා මෙයාගේ කොරෝනරි වැල් දෙකක් රිප්ලේස් කරන්න තියෙනවා බයිපාස් එකක් කරන්න තියෙනවා ඔහොම කියලා කියනවා. දැන් ඒක රෙඩිමේඩ් පැක් එකක් විතර හැමෝටම ගහන්න යන්නේ වැල් දෙකක් රිප්ලේස් කරලා බයිපාස් එකක් කරන්න ඕනේ. ඒතර දැන් තව එක්කෙනෙක් ගියාම පුද්ගලයා B කියන පුද්ගලයා ගියාම එයාගේ වැල් තුනක් රිප්ලේස් කරන්න යන්න පුළුවන්. බයිපාස් නැති වෙන්නේ. සෝ සර්විස් කියන එක කස්ටමයිස්. ප්‍රොඩක්ට් කියන එක සමහර වෙලාවට කස්ටමයිස් නැති වෙන්නේ. මට ප්‍රොඩක්ට්ස් නම් එහෙම කස්ටමයිස් කියලා ආසිරි එහෙම තියනවාද? එතන ඉන්නවනේ අපේ ෆාමසිටිකල් සෙට් එක. ප්‍රොඩක්ට්ස් නම් මට එහෙම නෑ පුතා ගොඩක් මට එහෙම නම් සෙට් වෙලා නෑ. සර්විසස් නම් එහෙම කියන්න පුළුවන් ටේලර්මේඩ් යනවායි කියලා ඉවල. මේ කොහොමද සර්විසස් කොහොමද anyway ටේලර්මේඩ් සෙග්මන්ට් එකක් කියන්නේ. ප්‍රොඩක්ට්ස් වල නිෂ් එකකට යන්න පුළුවන් ඔය කිව්වා වගේ මේ මොනද ප්ලාස්ටික් සර්ජරි සෙග්මන්ට් එක ගත්තොත් එහෙම ඒක නිෂ් එකට යන්න පුළුවන්. very true 100%. but අර මයික්‍රෝ යන්න අමාරුයි. You don't have to give details on each and everything, but you can talk about the pharmaceutical industry. Generally, මෙහෙමයි වෙන්නේ කියන එක. පැහැදිලි නේද රෝෂි? ඔව් සර් හරි. Thank you sir. Anyone else? Okay, seems the questions are not there. So send me whatever things you all have done by now for me to correct and give you all the feedback and make sure that you all submit on time so that you will be okay. And the examination is also there. The other examination is also there, and why you need to get ready for the Viva presentation also. So we'll do it fast. Okay. So we'll meet up in next Sunday. Not Sunday, sorry, Saturday. So that we can discuss it further. Okay. Any questions? Uday, Mind, Ravindi, Loshini, Amavi. Any questions you all have? Yes. Rukmal, any questions? Nitini, Sanavi. No, sir. No. Clear, sir.
We'll do like that. Then we'll, if anything, you all can, I mean, WhatsApp me private. So, okay, guys. So let's meet up in next Saturday. Thank you very much. Thank you, sir. Thanks, sir. Thank you, Good sir. night, sir. Good night. Night. Thank you. Thank you, sir.